Today you see about today leetcode daily challenge problem. They are given that counting words with a given prefix. That is, they are given this question. You are given an array of string words and a string pref and return the number of strings in words that contain prefix as a suffix and a prefix of a string s in a leading continuous substring of s. They are given two examples input and output. First we take first preference in input and output. You will solve and take the problem. Now I will teach you a question meaning நமக்கு ஒரு வேர்ஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டாஸ்க் என்னன்னா அந்த வேர்ட்ஸை லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸில் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்னு ப்ரிஃபிக்ஸாக ஸ்டார்ட் ஆகுனது அதை கவுண்ட் பண்ணணும். இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் டெபினிஷன் என்னன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ்னா ஒரு வேர்டோட ஸ்ட்ரிங்கை சப்ஸ்ட்ரிங், அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து அட்டென்ஷனுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் அட், டே, அட்டன் எல்லாம் இருக்கும். அதாவது நம்மளோட மெயின் சைட் என்னன்னா நம்மளோட வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஷன் இருக்குதோ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம், அதான் சால்வ் பண்ண போகிறோம், அதை பேஸ் பண்ணி தான். வாங்க நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வி இன்ஷியலைஸ் கவுண்ட் equal to 0 and for word in words, for in word in words. Next if word dot starts with prefix is to count plus or equal to 1. Next we return last finally count. Okay, let us run the code and check for the output. The code was run or not. We'll check him. Yeah, our code was run. That is input output I will take. I will told I will take the input and output. Yeah, this is the today short code daily challenge solution. Note it. Okay. And our code is compiled. Next we submit our code. Yeah, our code was submitted. Our completion take 2 days. A daily code challenge is completed. This is today's solution. If the video is useful, please like and subscribe. I will see you in next video. Thank you.